先來看美國甲伊朗在6月21日的時陣，在瑞士來展開頭一輪的談判。這川普是講，若准伊朗無通好約束這個真主黨，安尼美軍就會來發動空襲，甚至佫會考慮重新來管控荷姆茲海峽。結果這伊朗一個聽到是真不滿，就愛美國講話就愛較細膩咧。加在這落尾呢，雙方是有成立高層級的委員會，確認在60天內會達成最後的協議。美國甲伊朗代表團21日佇瑞士進行外界正矚目的高層談判，不一個會場外口火藥味說是正重。Well, first of all, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. These things are always a little bit messy. 美國總統川普佇談判迄當講鋪文，嗆聲若伊朗閣唔阻止真主黨，美軍會進行閣較強的轟炸。川普甚至威脅要軍事接管荷姆茲海峽，閣要加收通行費。消息一出來，國際油價隨對咧大起。美軍中央司令部嘛發布戰機巡邏影片等軍事能力。美方強硬行為，和伊朗代表團暫時停止會談。لبنان بیش از همه مورد تاکید قرار گرفت و طبیعتاً اگر در خصوص لبنان که یکی از جبهه‌های اصلی است که باید خاتمه جنگ در اون اعلام بشود این اتفاق نیفتد حتما موضوعات بعدی مورد مذاکره قرار نخواهد گرفت. 伊朗代表強硬反擊，被美國講話較細緻咧，閣強調佇以色列停止對黎巴嫩的軍事行動進前，談判無法度切入重點。We destroyed over 90% of the 150,000 rockets and missiles that Hezbollah amassed against us. 雖講以色列範圍會持續駐軍，不過佇卡達甲巴基斯坦的敲擊之下，美伊雙方將機會也是點定啦，繼續談判。That says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. 巴基斯坦甲卡達隨後發表聲明，講美伊談判有具體進展，雙方同意成立高層級委員會，目標是佇60天以內達成最終協議，將對荷姆茲海峽嘛建立溝通熱線，確保雙船通行的安全。伊朗外交部長阿拉基會談了鋪文表示，伊朗佇石油出口甲解除資產凍結方面有進展，接下來會交予技術小組繼續甲美方談判。坎坎坷坷，美伊第一輪談判總算是順利落幕。公司新聞4派選朋友。